Muitos países mantêm níveis extremamente elevados de dívida pública. Alguns desses países, inclusivamente, somam um crescimento modesto a uma dívida astronómica. E, portanto, aqui estamos a falar de um cocktail explosivo. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente do Banco Central Europeu, Madame Lagarde. Quero concentrar-me exatamente no papel do Banco Central Europeu e da política monetária na estratégia de recuperação. Todos esperamos que 2022 seja o ano da vitória contra a pandemia, mas sabemos que será naturalmente um ano de crescimento económico mais modesto e que tenderá a desacelerar nos próximos anos. Vai também ser o último ano da aplicação da cláusula de derrogação do Pacto de Estabilidade e Crescimento e vai ser o ano do fim do programa de emergência de compra de ativos da dívida pública. Além disso, a inflação historicamente elevada vai, de certa forma, pressionar o Banco Central Europeu, particularmente em matéria de juros, e, portanto, estas circunstâncias pressionam significativamente a política monetária. O crescimento económico no ano passado foi limitado, sobretudo muito e bastante diferente de país para país, Estado-membro para Estado-membro, uma tendência que se prevê também para este ano. E muitos países mantêm níveis extremamente elevados de dívida pública. Alguns desses países, inclusivamente, somam um crescimento modesto a uma dívida astronómica. E, portanto, aqui estamos a falar de um cocktail explosivo. E por isso gostava de perguntar que instrumentos de política monetária vai utilizar o BCE e de que forma, num contexto de redução significativa da compra de dívida, para salvaguardar a situação destes países particularmente expostos e que têm inevitavelmente de manter políticas orçamentais expansionistas para apoiar a recuperação. Muito obrigada. Thank you very much for your question, Mrs. Pereira. And let me maybe just go back to the projections that we have, both in terms of GDP and in terms of inflation. In terms of GDP, we have observed last year, in the first 3 quarters, and particularly so in the second and less so in the third, a significant growth movement, which really put all our economies on a path to get back to pre-COVID levels, not trend. And then the fourth quarter slowed down because of the renewed pandemic wave that we experienced with Omicron, and that clearly had a dampening effect on growth. And as a result of that, our growth for the fourth quarter was only 0.3%. And our projection is that the first quarter of 2022, so leading to March, is also going to be slower than what was anticipated because of that continued dampening effect. But we are also projecting that then growth will pick up and the recovery, and actually a strong recovery, will pick up. If only because supply bottlenecks are not going to be with us forever. It does last longer than we had initially thought, but it will ultimately be resolved over the course of time because companies are going to find ways around, way through, and alternative modes of supply. Because energy prices are not going to continue to rise at the level where prices have risen. They will probably remain high for a period. They might be a little higher, but not at the pace as they have in the last few quarters. So we see recovery picking up after the first quarter of 2022. On inflation, as I said, we had surprising numbers in December and January. And we are of the view that they will continue to be high in the near term. But we are also pretty confident that they will decline over the course of 2022. Not all the way back to target. We believe that they will remain higher than our target at the end of 2022. But they will definitely decline. Thank you.